Arua remain top of the pile as Bambutus Football Club of Buda flopped their chances of making it to the top of the League One Championship with a 1-0 draw against Aperture Sonfu over the weekend. Meanwhile, Young Sport Academy of Bamenda are now 3 games without a win, and their coach is calling for calm despite all that is happening. Plus, tonight we shall also be looking at the performance of the national team as they got 4 points out of 2 games played under their new coach Anthony Conceição in his 2 official games as far as the Lions Den is concerned. This and more shall constitute the package of tonight's edition of the program. We shall be right back. Oui, je m'appelle André Wamba. Je suis supporter de Bambutos. Je supporte Bambutos depuis que je connais un peu ce qu'on appelle football. Donc je veux dire à partir de l'âge de 17 ans. Bien que Bambutos était dans les années 80 très populaire, à un certain moment, malgré les méli-mélos qui se sont passés avec l'Africa Foot, on a suivi les hauts et les bas. Bon, par la grâce de Dieu, on est revenu en première division. Et nous restons 1. Bambuto reste 1. Parce que depuis ma naissance, mon père supporte Bambutos et c'est le fondateur de Bambutos. Alors, je supporterai Bambutos jusqu'à la fin de mes jours. Quel que soit, même si on envoie Bambutos en 8e division, je resterai supporter Bambutos. Raison pour laquelle je fais partie du groupe Moving Star et nous animons tous les matchs de Bambutos, que ce soit les Bambutos juniors ou bien ceux de la première division. Nous sommes avec eux. Que ce soit au pays ou à l'extérieur du pays, nous supportons Bambutos jusqu'à la gare. Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome on board. This is La Presse Refait Le Match, signing on a fresh new edition for this week. I have a couple of gentlemen with me in the studio. Clavys Sokeng, good afternoon and you're welcome. Bonsoir Jean-Paul. Il faut dire que c'est un immense plaisir pour moi d'être ici une fois de plus pour cette nouvelle édition de La Presse Refait Le Match. Salut tous les téléspectateurs. Lesley Inang, it's been a while. It's nice having you on board. Oui, effectivement. Bonsoir John-Paul. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. C'est un plaisir d'être là et puis j'espère être à la hauteur de tout ce qui sera dit sur le plateau. And I should say Happy New Year to this man sitting beside me. I'm going to understand. It's been like ages. Good afternoon and you're welcome. Good afternoon, Sama. Good afternoon to my co-panelists and good afternoon to all the keen followers of La Presse Refait Le Match on STV this afternoon. All right, and we shall be talking a lot more as far as this program is concerned. You know, the adventures that you've been in. Coming back from Brazil with the under-17 Lions of Cameroon, how was the experience out there, the adventure, even though they did not go as far as possible? Well, it's football. You win some, you lose some. I think it wasn't a good time out for Coach Thomas Levy, now former coach of the team, and even the players. It wasn't just the Lions as champions of Africa failing to live up to expectation. Good number of things went wrong for the team, and you could see build up to what finally came as the outcome. You want to evaluate all African countries that were involved: Angola, Nigeria, Senegal, and when you evaluate all of the African countries, it brings to mind something that at basic level, at grassroots level in Africa, there is need for us to do a lot of work to make sure that we measure with the rest of the world. Yes, you want to make a strong case for Nigeria that have been champions of the World Cup on 5 occasions, but you and I know that the setup, yes, many people accuse Nigeria without proper findings of age cheating, especially in the past, but you want to know that Nigeria have a well-run youth championship sponsored by La Liga. Many clubs in Nigeria, many more clubs in Nigeria than other countries on the continent have a youth setup where players are groomed and used as
as a platform or a stepping stone for the under-17 team. So we were there, we failed to exploit the chance. Congratulations to the U17s of Brazil that won the trophy 2 days ago, and we're only hoping that the lessons have been learned and implementation, which is a word that is rarely in existence in Africa, implementation of change be employed, so that in the subsequent editions of such competitions, African teams can do better. All right, and so, ladies and gentlemen, we're going to be diving into the local championship. We are beginning with PWD of Bamenda, who took on Tonnerre Calora Club of Yaoundé, and the game ended 1-0. It was a hotly contested game, Clavys, with these two sides sharing the spoils. Oui, il faut dire que l'équipe de PWD comme ça, elle n'a que joué 5 matchs, mais on remarque que cette équipe n'est pas constante en termes de résultats, même si elle a quand même 7 points. 7 points, elle est classée maintenant 15e. 15e dans la zone rouge, ce n'est pas très bon pour la région du Nord-Ouest. Lorsqu'on sait que cette équipe, vraiment, c'est l'équipe du peuple de ce côté. Bon, de l'autre côté, on a le TKC, qu'avant l'arrivée de Grand Kama avait marqué qu'un seul but. Aujourd'hui, on constate que Grand Kama, lui seul, a marqué 3 buts. Il faut dire que ce résultat a quelque peu justifié les forces en présence, mais il faut dire que le TKC devrait plus rester, devrait éviter d'être très dépendant du Grand Kama, parce que là, le TKC a marqué 4 buts, Grand Kama, lui, ça en a marqué 3. Donc il faut éviter cette Grand Kama dépendance. Mais du côté du TKC, du côté du PWD, il faut que le coach David Bago ait un peu observé, parce que là, on sait que ce ne sera pas facile, il faut capitaliser sur le match à domicile. Donc il faut dire que ce n'est pas déjà mauvais, mais quand même il faut essayer de faire mieux du côté des gars de PWD. And we've seen TKC improving now. They've not lost in their last 6 games, and thanks to a guy like Grégoire Nkama. Oui, mais c'est un plus que l'équipe a en enrôlant un joueur qui maîtrise bien le championnat et ses contextes. Je crois qu'il le disait à côté, Grégoire a pu enregistrer le plus de la moitié des buts que le club a inscrit ces derniers temps. Donc je crois que c'est un plus d'avoir ce genre de joueur dans cette équipe qui maîtrise le championnat et qui peut à lui seul faire la différence, parce que très souvent des équipes en manque de résultats ont besoin des joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent avoir des individualités. Donc quand on a des joueurs tels que Kama dans une équipe, l'entraîneur ou le staff technique peut être heureux parce qu'à lui seul, soit il amène ses coéquipiers à plus de performance, soit lui-même au cours d'un match change les coups de la rencontre. Donc en fait, avec un joueur comme celui-là, et d'autres joueurs, parce qu'il faut dire que le Tonnerre ne compte pas que celui-là, il y a d'autres joueurs qui se battent au quotidien pour s'illustrer. Peut-être n'ont-ils pas son niveau, ou bien aussi ne maîtrisent-ils pas le championnat comme lui, mais il y en a qui se battent au quotidien pour essayer d'être au niveau. Donc avec un joueur comme celui-là et d'autres coéquipiers, ça peut permettre au club d'aller un peu plus loin. Maintenant, on parlait le score enregistré par l'équipe la dernière fois, c'est pas la bonne affaire. Concéder un nul face à une équipe comme PWD de déplacement, hein. Oui, PWD de Bamenda et tout. Oui, qu'on soit en déplacement, mais on connaît quand même l'équipe. Ce n'est pas comme si c'est une nouvelle équipe, un promu qui allait défier. On connaît quand même l'équipe de TKC. On sait avec des individualités. Donc on pouvait s'attendre à plus que ça. Mais maintenant, avec le résultat qu'on a pu enregistrer, l'équipe doit faire avec. Maintenant, on va s'appuyer sur des joueurs comme John Paul le disait tout à l'heure, qui peuvent faire qui peuvent changer le jeu à un certain moment de la rencontre. Donc, c'est un peu cela. Mais qu'à cela ne tient, tout n'est pas encore joué. On est à la 8e. Demain va se donner le coup d'envoi de la 8e journée. Il y a encore beaucoup de temps. Il y a le temps de refaire, il y a le temps de revoir des paramètres et puis de stabiliser, d'avoir un niveau stable qui permet d'avoir
des résultats constants. And Lesley, both teams are just above the relegation zone with 7 points, 5 games for PWD and 7 games for Tonnerre. You would say, looking at the way PWD have started, they've not really kicked off in style. Well, I want to first of all disagree with Enoch. I think the game in Bamenda between PWG to Tonnerre Carrera Club, he talked about the history of the clubs in the first division. Tonnerre just came back last year with PWG after being relegated in 2015. PWG being relegated in 2003. So they all came together from the same generation with Avion to League One. PWG of Bamenda have lost just one game in the last 3 years in Bamenda. UMS beat them this season. It tells you that they know that surrounding very well. So in my view, Tekase went into that game as underdogs, and to have picked up a point in Bamenda is a huge positive, because it's not been a good place to visit for any club in this country. I met a guy before in faraway country, and he asked me, is PWG playing first division again in Cameroon? I told him yes. He told me he was in the generation of Coton Sport players who played the final of the Champions League in 2008, and he told me he didn't have a good time every time he went to Bamenda with Coton Sport, great Coton Sport, to play against PWG. So for a Tekase side, they have had all sorts of problems this season. They've had a change of coach. They've had all sorts of problems. Two camps is still running the team. They have one of their key or main players in Pierre Abogo, who's been missing because of his involvement with the under-23 team. So I don't think it was a disappointment. Looking at PWG, they still have 2 games in hand, and in football, to start and do catch-up like they are doing is very complicated. They came into the championship when all other teams had already picked points. I am very, very happy with the progress of Tonnerre Carrera Club since the arrival of Guy Gugankama, and you see he's Mr. Tekase, or we shouldn't call the club Tekase, we would rather call him Tekase. It's not strange. Last season he was the one. He scored 8 goals. He helped them avoid the relegation playoffs. His goals were very important. This is the club of Nkama's village. Yes, he's been around. He's played for Tonnerre, for Panther. He's played for New Stars. He's played for UMS. But this club to Nkama is more than just a first division club. This club is in his village, and he is the captain of the side. He knows why he is the captain, and that's why he's taking responsibility. All right, and we're going to be joining Bintin Ladeswe all the way from Bamenda, and he's a correspondent there. Hello, Bintin Ladeswe. Good afternoon, and you're welcome on board La Presse Refait Le Match. Good afternoon, John Paul. Good afternoon to you, Dr. Stat, and special good afternoon greetings to all your viewers. Now, we couldn't get the reactions of both coaches because the match ended in chaos. Tell us how that panned out there in Bamenda. Well, John Paul, you know that any encounter between PWG of Bamenda and Tonnerre Carrera Club of Yaoundé has always proven to provide some fireworks down memory lane. And last weekend's encounter was no different to such occurrences, as in the course of that particular game, it was a 1 goal to nothing. That is, Tekase were leading. That is as early as 7 minutes into the game. But 7 minutes later, the young PWG of Bamenda equalized through their defenseman Boom Ondwa, and the game was very tense right up to about around the 70th minute, where some fans or supporters of PWG of Bamenda were very angry or were enraged at the officials of that game, claiming that the player of a defenseman for Tekase handled the ball within the 18-meter box of the goal post. So it was a total chaotic situation at the My Six training ground, which at the sound of the referee's whistle, fans took to the pitch on their heels, aiming at the center referee. But thank God the elements of security were stationed at My Six training ground, My Six stadium, and they had to quickly rush to the safety of the center referee. But we all know that the still surviving stadium in Northwest region is the Young Sport Academy Training Center. So I overheard some officials of PWG of Bamenda urging or cautioning their supporters to be very careful in order not to cause this one and only stadium or the surviving stadium in Northwest region to, in quotes, be suspended if any unlawful actions was meted on the center referee. So at the end of the day, it was a very
interesting game, I must confess, from both sides. Like Dr. Stats has been putting there, the captain of Tekase, he scored a long goal for his team and he was very prolific. But likewise were the defenders of PWG of Bamenda with Burinho, who was the marksman as far as the defensive compartment was concerned, making sure that Grade 1 Kama, all his attempts at goal were futile. But in as much as the chaotic situation at the end of the day characterized the game was a very good one to watch. All right, now you've been following this team all throughout this season. What would we say is lacking as far as goal scoring and the attacking compartment is concerned? They seem not to be getting the goals. Well, that is actually very correct, John Paul, because if you look at the tactical disposition of the squad, the head coach hasn't got a standard three-man up front, which I think that it is playing very negatively on the side. As it stands, there is no potential goal poacher. We remember last season we had the likes of his captain for Young Sports Academy, who was present in this squad, and he was relied on so much for the goals. This time around, he is not there, and the guy who is supposed to step into his shoes, he is not proving to be a striker to reckon with. And if you look at the bench of PWG of Bamenda, we don't equally have a sure number 9. What I mean by a sure number 9 is someone whom you can rely on, that is every week for at least a goal or an assist. And I think that this is the main problem with PWG of Bamenda. The coach needs to, I believe, in my own humble opinion, the coach needs to scout or to recruit or to get other players as far as the attacking compartment is concerned, who can score the goal, who can do the finishing. We know the likes of John Paul and Awudu Lukong. These are very fast and swift players from the wings, but when it comes to the number 9 position, PWG are lacking a number 9 or a goal scorer. All right, and so we hope the situation is calm out there in Bamenda as these teams prepare to receive the other clubs. Of course, you know, given the socio-political dispensation here in the Northwest region, it has always been tense, but we know football is a game of love, as many put it, and it will always unite people together. So despite the trouble, despite the hindrance, people still find their way to my 6th training ground to watch all the games. All right, thank you very much, Desiree. All right, and you heard it there from Desiree, Lesley. This side, if they really need to succeed in this league, then they will have to do everything possible to ensure that they get their players to get the much-needed goals. Defense win your games. Midfielders make the difference. Strikers win your titles. Great goalkeepers keep you safe to win those titles. If you don't have strikers, then probably on the basis of what parties in football all over the world, probably they don't have ambitions to win titles. Because check the Great Cotton Sport, in the last 10 years, bet for UMS of Loom, that's beginning from 2009 when Tico United was champions. In the last 10 years, just UMS in 2019 won the league without having a top striker. I mean, Edding Football Club of Lekki in 2018, Fabrice Raymond Fotso was the top scorer in the first half of the season. Yeah. Marius Moani Maji was the lead scorer in 2018 when Cotton won the championship. Tico United had the lead scorer in the league in 2009 when they won the Champions League, the guy they used to popularly call Fui in that city. So, if they are amongst contenders, or even pretending to be amongst contenders, they must get goal scorers. And he is mentioning the name of Kongni Jude. I'm surprised, but it raises a point. Before you get rid of a personnel in a company, especially in a football company, because I like to describe football clubs in Cameroon and the world over are supposed to be football companies. You're supposed to get a sure replacement or someone even better. Kongni was their top scorer last season. But then the likes of Lukong Awudu, 2 seasons ago, he was one of their top scorers. He's not a proven scorer in this competition. Remember, he was on loan. He was at Edding Football Club of Lekki last season, and he didn't impress before going back to PWG, where he didn't get 3 goals there in all of the second half of last season. He's been at Cosmos. I mean, when Cosmos was Cosmos in this country in the 2013, 2014, he wasn't a regular scorer. John Paul has special, your namesake has special character. He knows how to win penalties, but you need the contacts to get the penalties. But
I tell you what, these clubs in the Northwest, if you look at it very well, they have the same problem. Yeah. Foncha Street with Brilliant Awamukala, it's not all moving well. Brilliant Awamukala scored 3 goals in 2 games on the green turf in Betwa at the National Interpose. It's been more than 6 years now that we're talking about the same problem at Young Sports Academy of Amenda. Lack of an out-and-out goal scorer. Kongni leaves Young Sports, go to Fetcher, he's scoring. I mean, in a season where he played for Fetcher and UMS, in a season, he scored 11 goals for those 2 clubs. So what is the problem? The problem is not these players. We sit on set and we say these things every day. The problem is not the strikers. You've seen people said Nubeboso was defensive coach because he keeps 20 clean sheets in Bamenda in a season and he scores 7 goals in a season. Now he goes to Garwa, two games against PWG and Young Sports, he scores 11 goals. So the problem, I'm giving you multiple examples for you to see the problem. The problem is not the players. The problem is lack of the infrastructure. Young Sports have not. When was the last time Young Sports scored 2 goals in Bamenda in consecutive games? Yes, they've scored twice this season against Fetcher. Yeah. But look at the game they played against Avion. They could have scored more than 2. So the problem is the infrastructure. Why are the clubs in the Northwest? There are 3 now and counting at elite level. Foncha in League 2, Young Sports and PWG in League 1. The government is not, at this moment, has not offered them a structure. But it mustn't come from government. For as big as PWG is, for as big as Young Sports is, why can't these clubs get together as one and plant their own structure? It's not forbidden. If they plant their own structure, they are going to win titles in this country. If you look at even the last 5 winners of the Cup of Cameroon, the year, maybe I start from 2019 with Star Rena of Melong. Star Rena won the Cup of Cameroon because they were playing most of their games in the Cup in good pitches. Star Rena played from the first round of the Cup of Cameroon, round of 64, right up to the semi-finals in Limbe. And they ended up winning in a good pitch in Yaoundé. In 2018, we had New Stars of Douala that won the Cup of Cameroon. If I'm not mistaken, Eding Football Club of Leke. They played most of their games except the first round qualifiers against Aigle on good pitches. In 2017, New Stars had moved down to Limbe for the first time in their history, and they won the Cup of Cameroon. And even look at the previous winners of the League 1 championship in Cameroon. So, if clubs in the northwest region of this country, just like other regions, want to be contenders, title winners, to dominate at home and even in continental competition, we must set up an infrastructure. And that is one of the reasons, many don't see it, this is one of the reasons why Leopard FC of Douala wasn't promoted last season, because most of their home games they played in Edea, and when they found themselves on a good pitch during the playoffs, the players were wanting. But nevertheless, let's go over to the Southwest region to talk about Avion FC of Clavys. It was a game between 2 sides that really needed to get the victory, to prove to their fans that they are really in this championship. For Yosa conceding 13 goals, it's quite unusual for them, and scoring just 7 per season at 7 games. 13 goals conceded already. Oui, il faut dire que là, on était dans un match où chacune des 2 équipes avait besoin de points pour se refaire une santé. Vous savez que Yosa, jusqu'ici, ce n'est pas du tout ça. Le coach Kabio, il ne sait pas du tout ça. De l'autre côté, le coach Ngambé et les hommes de Pierre Batama, ça ne se passe pas du tout bien. C'est difficile, c'est laborieux. Bon, dans ce match, on a comme ça vu Avion prendre l'avantage. Après, avant la mi-temps, on voit comme ça Yosa qui revient. Après, Yosa qui prend l'avance. Qui repart devant après à la reprise. Mais après, il y a comme ça Avion qui revient. Mais dans les derniers enseignements, c'est parce qu'il se passe avec Yosa. Yosa encaisse ce but qui les fait perdre de ce point de match qui tenait. Il faut dire que c'est vraiment très compliqué parce qu'on voit quand même Yosa qui a quand même de la peine. Yosa a de la peine. Me dit qu'à ce moment il fallait tenir ce point, mais elle ne comprend pas cette défense qui prend de l'eau. Vous avez dit c'est entre 12 ou 13 buts déjà encaissés. Ça fait beaucoup, oui, 13 buts encaissés, ça fait beaucoup notamment. Il y a ce carton qu'ils ont pris du côté de Garoua. Ça fait beaucoup lorsqu'on sait que le Yosa, le temps de Dumo-Bosso, quand même, était une équipe qui était vraiment très forte sur le plan défensif. Et je pense que là, sur le plan de la thèse, on a marqué 7 buts en 7 matchs. Ça fait la moyenne 1 but par match. Ça veut dire que
le coach Kabio doit travailler sur le plan défensif. Il faut que Yossa essaie de but trop en prendre de but. Bon, parce que là, quand même, 7 buts en 7 matchs, ça fait au moins un but par match. Bon, parce que là, c'est où il faut travailler. Je pense qu'il y a là 2 semaines ici, je relevais déjà les failles de ce gardien, le gardien Faublesse qui n'est pas très mature. Il voit lui encore beaucoup de naïveté aussi sur le plan défensif. Oui, it was Steven on this weekend. Definitely. We didn't really have a good time as far as. Oui, mais quand on voit un gardien là, après il se fait remplacer, ça dit que bon, celui qui là ne convainc pas. Ce changement veut dire que celui qui joue déjà n'est pas convacant. Et moi, il a toujours dit une bonne équipe, pour moi, commence par un bon gardien de but. Vous ne voyez jamais une bonne équipe dans le monde entier qui remporte une grande compétition avec un gardien qui est pied dans les buts. Donc il faut que le coach Kabio essaie un peu de corriger cela. Il sait qu'il y a des gardiens qui ont voulu ramener de ce côté, mais qui n'ont pas voulu y être à cause de la situation socio-politique qu'on connaît dans notre pays. Bon, il faudrait vraiment qu'ils essaient de travailler parce que Yossa, la position qu'ils occupent vraiment n'est pas la leur. And it's on, before you come in, let me bring in Renaud. It's unusual to see Young Sport Academy of Bamenda fighting for their lives at this stage of the competition. 5 games, 1 win and 4 losses. C'est quand même surprenant. C'est surprenant parce que quand on regarde, Clovis le disait tout à l'heure, quand on regarde un peu le classement et on retrouve des équipes, quand on regarde la zone rouge du classement et on retrouve des équipes comme Young Sport Academy, ça fait froid au dos. On aurait voulu, hein, comme moi j'ai souvent l'habitude de dire, on a des équipes que lorsqu'on démarre la saison, on sait, on a des équipes qu'on attend de voir. Yeah. On a des équipes qui peuvent, vous imaginez par exemple un Coton Sport se retrouver à la 13e place, je pense que ce serait un scandale. Donc Young Sport également fait partie de ces équipes-là qu'on aurait bien voulu voir parmi sur les premiers matchs du classement, mais ce n'est pas encore le cas. Vous l'avez relevé tout à l'heure, un match, une victoire, 4 défaites, c'est énorme. Clovis demandait suggérait que le coach essaye de revoir sa défense. Je suis du même avis. Je suis également du même avis de l'avis de ceux qui pensent qu'une bonne équipe, ça commence par un gardien de but, parce que je sais qu'au cours d'une rencontre, on change difficilement les gardiens, sauf en cas de blessure, yeah, ou bien d'un autre choc, divers. Donc, avec un gardien de but qui reste dans l'équipe, ça permet au moins de rassurer, parce que quand on a un gardien, la plupart, vous regardez par exemple les équipes, vous verrez les gardiens de but, si on a joué, une équipe a joué peut-être 25 rencontres, je le prends comme ça, 25 rencontres, vous verrez que le gardien de but a au moins pris part à 19 ou à 20. Pourquoi pas jouer toutes les 25 rencontres? Parce qu'en lui, on place une certaine confiance. On se dit qu'il peut tenir, même là où les autres ont failli, il peut toujours tenir. Mais quand on se retrouve avec un gardien de but qu'on change, on comprend que la défense, ce n'est pas encore ça. Maintenant, le staff technique de cette équipe est mieux placé pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Je ne crois pas qu'on va le faire à leur place, mais je crois que sur le banc de touche, ils sont au courant de la situation, ils essayent de voir. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a encore le temps de revoir certains paramètres, il y a le temps de voir ce qui n'a pas marché, parce qu'on a joué, on est déjà à la 8e, on va être dans la 8e journée dès demain, et d'ici là, on en sera à la 10e. Puis la 12e, et ça peut, si on ne regarde pas les choses rapidement, ça peut entraîner vers la chute. Être au bas du classement maintenant, c'est peut-être mauvais pour une équipe comme celle-là qu'on connaît, qui a voulu jouer ou bien qui veut toujours jouer les premiers rôles. Ça surprend plus d'un qui ne l'avait pas vu, comme ça dès le début le coup d'envoi de la saison, mais je dis encore qu'il y a le temps, le staff technique est mieux placé pour voir ce qui ne va pas. Pour le moment, on décèle une faille dans la défense. C'est le moment de revoir encore les paramètres, de revoir les joueurs. Peut-être, je ne dis pas d'essayer, non. De voir comment est-ce qu'on peut faire pour limiter la saignée, parce que prendre des buts à chaque match, ça ne fait pas l'affaire du gardien de but.
Par exemple, si vous voulez aller dans un autre club et on apprend qu'au cours de la saison ou bien au cours de la première manche de la saison, vous avez encaissé 25 buts, même si c'est en 15 matchs, c'est énorme. Donc ça ne vous rend pas service. Ça ne rend non plus service à l'équipe et aux supporters qui ne sont pas confiants à propos de leur défense. Donc à chaque fois que le ballon va aller dans le camp de Young Sport Academy, il y aura une certaine panique dans le cœur des supporters parce qu'ils ne sont pas rassurés de la performance de ceux qui jouent à ces postes-là, que ce soit les défenseurs, que ce soit le gardien. Donc il y a du travail à faire de ce côté-là. Je disais encore, le staff technique est mieux placé pour voir ce qui ne marche pas et plus ils feront rapidement, mieux ils auront la chance de limiter ce qui est en train de se passer. Lesley. Well, instead of just looking at what the Young Sport is not doing, I want to maybe say Avion had a very good game. They've had to come back from a very difficult start of the season. They have a certain Fike George to thank for all the good things they are doing so far. It was a game that one of the teams needed to win, and Avion deserved the victory. Yes, Hizono made a very stupid blunder in the last minute, the goalkeeper for Young Sports, but that's football for you. But when you move back 2 seasons or 3 seasons ago, Mbem Leopold, Do Alain Mokoko, Thierry Laurent Gale, Eric Joel Tinche, Adu Junior Awono, Kamfo Kilagi Bet, just Tamojire's team. Do you make the difference? Yeah. The quality. Should we say they missed their transfer window? The big man's says if you want to be the best, you must learn to bring the best on board and beat the best. If I tell you, go to Young Sports and pick players who can get into the Cotton Sport squad and play right away, maybe you pick Ngale to get into the squad, or maybe Randy Kuala. But for those two, it tells you outrightly that they are not amongst the big boys in the land again. And that's football for you. You go through eras, and if you exploit your era, you win titles with your great players. You conquer the championship with your great players. If you don't, you're going to go down the chart again and try to reascend. I think it wasn't just about Young Sports this weekend. I also admired the youthful exuberance on a positive note of Apeches of Mfu. They're doing some great things with some good boys in their blocks, and I want to use this opportunity to congratulate the management of Apeches of Mfu, because we thought they would have a difficult transition after the departure of Coach later in this program. But let's go over to machines to get the reaction of both coaches after that game, pitting Young FC of Cam to Young Sport Academy of Bamenda. Donc c'est un match qui a été très difficile sur le plan émotionnel. On a mené 1-0, ils sont revenus au score, ils ont mené 2, on a égalisé. Vraiment on est parti, on est prêt à la fin. Ça a été un match qu'on a eu au niveau de la machine. Donc ça a été très difficile vraiment. Et quelle est votre impression de ton adversaire, Yosa? Non, l'adversaire est un adversaire qui est partant du jeu court, du jeu léché. Mais il y a quand même des choses sur le compromis. Ils ont un très bon joueur, un très bon milieu de terrain. C'est vrai quand même, c'est au niveau de l'attaque que ce n'est pas encore ça. Mais au niveau du milieu de terrain, vraiment, c'est bien. Quand vous étiez mené 2-1 par Yosa, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs pour remonter le score? Non, on a rappelé aux joueurs que c'est un match de 90 minutes. Et que tant que le coup de séquence n'a pas été sur le match de performance, on a demandé de laisser remobiliser, d'avoir confiance en eux. Et oui, c'est des jeunes joueurs qui viennent de division inférieure, qui sont en train de prendre leur marque en division. Et plus on avance en compétition, plus le contenu du jeu s'améliore. Et on a pu leur potentiel, on est de 3 minutes. Merci beaucoup, Chanimo. I think the disappointment is the goal we took at the end of the game. Maybe a point would have been a better result at the end of the game. Which are the errors from the goalkeeper led to the defeat? It's easy to point out the particular player, but I think our defeat is collective. We needed to stay in better in this game, to defend better. We could also attack in a more organized way. It's true that the goalkeeper committed some mistakes, he made some errors. I think it's a collective defeat, and we want to go back home and try to work on correcting the mistakes we committed. How can you assess your opponent, Avion Camp? It's a team that also started the game
maybe with much more vigor. But along the game, we could see that we could take over the game, we could dominate them. But I think the merit they have is that they pushed to the end and they had a chance at the 9 minutes. They scored. I think the merit are it. Coach, 3 games without a win, what's next for young Sokeng? The championship is long. 3 games without a win. That's true. I think it should be disturbing. But like I said, we are a young team. We are going to continue working. And we have to try to stop this negative spiral. But it's a task we can carry out. We just have to work. We have to concentrate more during our games. And I think during the next game we'll try to stop the bleeding. And so we are going to the top of the table this round to talk about Apeches Fu, who played a 1-0 draw against Bambutos Football Club of Buda. Lesley, you were making a very important point that Apeches, they've really stepped up to the plate, even though a change in management. I don't know whether we'll ever talk about the Under-17 World Cup again, but I'm very shocked. I was very shocked that this club didn't have more players in the Under-17 team of Cameroon. You saw the only player who plays first division in the country at the Under-17 World Cup, Ricky Ngacho. He plays for IS Fortuna. You could see his performance different from all the players picked from the regional league side. So kudos to those who are at the helm of this club, and first of all kudos to the players, because I prefer talking about the players. For young players to accept this responsibility and then stand up and open up their chest to say, okay, we have been given the chance to play in first division and we are taking our chance. It's not been a one-man show. If you look at Apeches' performances per week, you see that there is a player who pops up this weekend and stays on the headlines for his goals, for his work ethics. Yes, they have some experienced players like Martial Zemba trying to guide the young ones, but I think that the youths who are at Apeches of Fu, they are a product of long period of work, and their results over Bambutos this weekend didn't surprise me. You know, Bambutos is considered, in my view, as one of the favorites alongside Cotton Sport, alongside struggling UMS, but with these big boys clubs like Bambutos, like Cotton Sport, when you come up on a sunny afternoon against kids who are averaging the age of 19, like the Apeches starting 11 was, first, you know, you have lots of running to do all afternoon. And these kids, if you give them a chance, they're going to pick your pocket. And that's what happened to Bambutos on this occasion. Before they realized that these kids needed some points from this game, or at least a point, Apeches was already on the front foot. So I think that Bambutos FC of Buda have to work on a lot of aspects. They drop in a lot of points at home and away from home. But you see a team with quality, like when they played against Colomb in day one, winning by 5 goals to 2. They have people there who can win you games. Mark Ojon, Kongo, Pangelobe. They have people who can win you games. But now they need to stay together. If not for the brilliance of Narcisse Leng Jr. over the weekend, they could have dropped all points against Apeches, because Leng was virtually the man of the match in that game for the number of saves he made on goal for Bambutos. So I think for Coach Laurent George Njam, it's time for him to re-examine his squad. He has the quality sufficient enough. I know Arun Andang is not yet playing, but I think he has sufficient quality to match Cotton Sport to this season. And talking about Cotton Sport, these 2 points drops put them under pressure, because Cotton are still top of the pile and now they have to play the chase game. Oui, c'est un peu le constat qu'on fait. On regarde déjà sans jouer quand on regarde le classement. On se rend bien compte que Cotton Sport de Garoua est toujours à a toujours un point d'avance sur toujours l'avance sur son dauphin, parce que le dauphin Bambutos qui totalise 13 points, Cotton lui est leader avec 14 points sans avoir joué le match contre Union qui est reporté et qui va sans doute être reprogrammé plus tard. Parce que demain l'équipe va affronter un autre club dans le cadre de la 8e journée. C'est un avantage, c'est un écart que je crois Cotton a cette habitude, chercher toujours à caler, à rester au sommet du classement, parce que vous savez, lorsqu'on est
on est parmi les 5 premiers. C'est vrai, ça donne, on n'est pas loin du podium. Mais à un moment donné, pour y arriver, avec les tournures de la compétition, ça devient compliqué. Donc, quand on a cette manie de vouloir rester en tête, et je dis cette année, malgré le changement de technicien, parce que on l'a appris il y a quelques jours, Doubé Bosso a finalement été libéré parce que le club a pris acte de sa nomination comme entraîneur sélectionneur adjoint des Lions à prime, et a désormais fait confiance à un ancien de la maison. Mais en fait, il faut déjà dire que le changement de coach peut aussi avoir quelque peu un impact, parce que vous savez, chaque coach vient, comme je le disais et je le dis souvent ici, chaque coach vient avec un esprit de jeu, chaque coach vient avec son dispositif, chaque coach vient avec sa manière de jouer. Il y en a qui estimaient, comme Lesley le disait tout à l'heure, que lorsque Doubé Bosso était à Bamenda, il était sur la défensive, on voyait l'équipe beaucoup plus défendre qu'attaquer. Donc il y en a comme ça, il y en a qui estiment que d'autres coachs sont beaucoup plus favorables aux attaques et tout. Donc malgré ce changement, Coton Sport est toujours leader. Est leader du classement. On espère bien, j'espère bien voir cette équipe tenir, mais il y a que tout n'est pas encore joué. Tout n'est pas joué. Aujourd'hui, ils sont à 1 point de Bambutos. Je suis sûr que si Bambutos avait gagné, Bambutos aurait repris peut-être momentanément la tête du classement en attendant les résultats de cette rencontre-là contre l'Union sportive de Douala. Donc il y a cela. Je relève que Coton a cette envie de rester toujours leader du classement. Et jusque-là, ça semble lui sourire. On a vu Bambutos au départ qui avait pris cette avance, mais qui, comme Clovis le relevait tout à l'heure, est en train de s'éloigner. Il ne réalise plus la bonne affaire. Par exemple, contre APGS Dunfou qui a réussi à arracher ce match nul. Donc, on a beaucoup de journées devant nous. Il y a encore à faire. Dès demain, les équipes vont entamer vont franchir la 8e borne du championnat, mais tout n'est pas encore joué parce que tout peut certains parlent souvent de remontada. Il peut encore en avoir. Même pour celles des équipes qui se retrouvent dans la zone rouge du classement provisoire. And at this stage, Clovis, we are seeing the battle at the top of that table now. Bambutos Football Club of Buda, they have two home games upcoming. One against Toneka Club of Yaoundé this Wednesday, and the other game coming up on Sunday against struggling Heading Sport of the Leke, who have the worst form as far as the championship is concerned so far. Oui, il faut dire que Bambutos, même s'ils disent qui ne jouent pas le titre, mais lorsque nous regardons leur recrutement, la qualité de l'effectif, on sent que, et lorsque le côté sur les supporters, on sent qu'ils sont ambitieux, ils veulent aller loin dans ce championnat. Ben, il faut dire qu'après le départ triomphant face à la Colombe, on a comme ça vu le Bambutos comme ça, il y a des coïncidences des journées face à Fortuna, et depuis ça fait 3 matchs, 3 victoires et 4 nuls. 4 nuls, ça fait beaucoup parce que sur le plan comptable, en championnat, il faut aller chercher des points parce que le championnat c'est juste le plan comptable. Il faut être régulier, il faut être constant. Parce que voyez-vous, 4 matchs nuls, ça fait 4 points. Pourtant, si vous perdez 2, vous gagnez 2, ça fait 6 points. Donc c'est là où vous avez vu en Angleterre la saison passée.